The fake kidnapping of KONE elevator media mogul anti-Papa Herlin's relative Minna Nurminen is a good example of corruption and what this crooked KONE elevator family can do with it. Nurminen's kidnapping drama, which is proof of what kind of power this Finnish penguin and KONE elevator's anti-Papa Herlin has over the Finnish courts and, in fact, the entire authority field, where the role of the Finnish police has become only to be involved in this corruption, blessing the cases with the help of the credibility of their own organization in the way they want it to be shown by the authorities to the public. And in the case of Minna Nurminen of the KONE elevator family, the kidnapping was intended to show that only one named perpetrator, Juha Turunen, is responsible for this kidnapping drama and who took the blame for this fake kidnapping because his pockets are filled with KONE elevator money, so that Minna Nurminen can be bought the world's strongest alibi with this fake kidnapping for her future crimes, which won't be a fake next time. Intoxication with ether. Nurminen's kidnapping is an operation that, in all its complexity, has been completely impossible to carry out in any way for a single person right from the start, which means drugging Nurminen and taking her away from her home. The named perpetrator of the kidnapping, i.e. Juha Turunen, drugged Minna Nurminen with ether and transported her in a wooden box by car from Helsinki to an apartment in the center of Turku. Turunen's and Nurminen's stories about being drugged on the ether do not stand the light of day, because these inhaled gases leaves the body very quickly if the gas is not constantly available from the lungs to the bloodstream, which means in Nurminen's case that he would have woken up numerous times already during the car journey and in the stairwell of the apartment building if Turunen had not ensured that Nurminen constantly gets ether to breathe. If drugging like this had really been wanted, Nurminen should have been force-fed eye drops, which have demonstrably long-lasting effects when they get into the stomach or any other chemical compound that goes to stomach and have long-lasting effects on human functions and cannot leave the body as quickly as in gas exchange from the lungs. The house where Minna Nurmi was kept. Turunen drove Nurminen by car from Tulo in Helsinki to the Resignarati in Turku, which according to Google Maps takes about an hour and 51 minutes, which means that Nurminen should have been drugged many times during the journey, just like in the stairwell where Turunen dragged him in the kidnapping box. The house where Turunen kept Nurmi while imprisoned is completely unsuitable for the purpose of a kidnapping prisoner, and if this was a real kidnapping, all places near the city center would be practically completely unsuitable for carrying out such a project. When you look at this case from the point of view that the case is 100% staged, the building is the best place for this, because no one really pays any attention to the fact that Turunen or other persons involved with this fake kidnapping project are carrying the materials for this kidnapping box into the building. In addition, no one would pay attention even if Nurminen had gone out to the store in protective clothing during this kidnapping, when no one in Finland knew about this kidnapping when this project was underway. If it were really a kidnapping, this apartment would be the most difficult place to place a kidnapped person and keep them there, because bringing an already kidnapped person into a building where a lot of people live would be extremely difficult, and it would involve too many eyewitness situations where it could easily be revealed because there are extremely many pairs of eyes in such a residential area. If this case was a real kidnapping, Nurminen should have been placed in an apartment bought as far away as possible, where there was no residential area nearby. Ja kyllähän tämä oli niinku aivan omassa kategoriassaan, tämmöistä juttua ikinä Suomessa ollut. Ongelmahan tässä oli se, että vaikka meillä oli niinku monia tutkintalinjoja, niin me ei voitu oikein tavallaan toimia sillä tavalla avoimesti niin kuin me oltaisiin normaalitilanteessa toimittu. If you heard what Mika Toru, the second criminal investigator of the Finnish police, said, it was not possible to act as in a normal situation. Mika Toru, who belongs to these dirty cops of Finland, just like Juha Rautaimo, who robbed lonely Finnish hermits with the help of forged wills before I was even born, Kari Tolvanen, whose statements in the media do not need much promotion to get any better, and why no motive was not found in the case of Sonna Selenpaes when this police officer was looking for them from the Chris Carter X-Files series. And then, of course, there is the golden Mercedes-Benz of the Finnish police and world.
Record holder, Giuliano and his flower beds full of dirty money from the underworld. That was Giuliano's second life and middle name in the same time. This duo Rautaimo and Toru were together burying the murder of Mikko Alanen, a person who was murdered in his own office where he sold boats, and this murder, like others in which the Finnish authorities have interfered, cannot be solved with the professionalism of the Finnish police, and whose credibility these murders are buried in the folders of unsolved cases which, however, decrease as I studied them. This normal activity described by Toru has been hindered by the fact that this kidnapping of Nurminen is a fake model, and it has not been possible to talk about it to the public as much as in a normal situation, because Minna Nurminen, Juha Turunen and the big group that was organizing this fake kidnapping would not have been allowed to move and act to the same extent freely in Turku, where this activity was apparently derived from, like all illegal activities in Finland, such as the human rat business of Turku University. Kun meillä oli koko aika se pelko, että jos nämä kaappaajat, niin kuin silloin ajateltiin, että on joku tämmöinen isompi ryhmä takana, jos ne saa tietää, että poliisi on mukana, niin silloin Minnalle tapahtuu jotain sellaista, mitä me ei haluta tapahtuvan. Ja joka tapauksessa oli jännä, miten tämä homma alkoi hänen kohdaltaan. Kun tuli se ensimmäinen soitto, jossa kerrottiin, että on tämmöinen kurin lähetys tulossa, ja Minna vähän ihmetteli, mikähän tämä homma on, ja sanoi, että hän on seuraavana päivänä, puolen päivän jälkeen hän olisi paikalla, että silloin voisi tulla. Siitä se homma sitten lähti ja se jäi niin kuin Minnaa vaivaamaan, että ei hän ole tilannut mitään, mikä pitäisi tulla. Ja seuraavana aamuna sitten tai puolen päivän aikaan vasta ovikello soi ja sieltä huudettiin, että kuriiripostia. Ja Minna sitten avasi oven ja siellä oli sitten herra Turunen oven takana lippis päässään ja feikkipaketti tässä ikään kuin oli toimittamassa sitä. Ja sitten hän pyysi Minnalta, että hän tarvitsisi kuittaaksi, mutta hän tarvitsisi ekana niin kuin Minnan henkkarit. Ja Minna kääntyi ovelta niin kuin sinne asuntoon päin. Ja samalla kun se oli ottanut askeleen näin kaksi, Turunen hyökkäsi takapäin hänen kimppuunsa, kaatoi siihen lattialle. Ja se mikä sitten oli Minnan kalta semmoinen huono juttu, oli se, että hän sattui yhdessä vaiheessa niin kuin kattoon päällä ollutta, kääntyi katsomaan, että minkä näköinen äijä siinä on. Ja hän näki Turusen kasvot, jolloin Turunen sanoi heti, että älä kato. Jolloin Minna kääntyi poispäin ja sen jälkeen Turunen sanoi 2 kertaa, että paha virhe. Ja kun Turunen sai sitten Minnan sidottua siinä, niin Minna näki sieltä siteittensä alta, vaikka oli silmät sidottu, niin näki, kun makasi siinä, että Turunen tulee ja kädessään semmoinen pieni pullo ja semmoinen rasselitukko, jonka jälkeen samoin Turunen tuli ja länttäsi sen rasselitukon Minnan kasvoille, jolloin Minnan kertoman mukaan hän rupesi näkemään niin kuin ihan tämmöisiä tähtiä ja valoja ja muutamassa sekunnissa ilmeisesti taju meni. Ja tässä vaiheessa sitten, kun Turunen oli saanut Minnan tajuttomaksi, niin hän meni hissillä alas, kävi hakemassa autoltaan sen kuljetuslaatikon ja ne nokkakärryt. Ja nokkakärryllä sitten kuskasi sen laatikon siitä porttikongista sinne sisäpihalle, siitä edelleen sinne talon alaovelle. Ja sen jälkeen hän meni sen hissille, yritti saada sitä hissiin mahtuun tätä laatikkoa, mutta se oli sentin pari liian iso. Siitä sitten seurasi se, että se joutui raakana vetämään toisessa päässä olleesta kahvasta niin suoraan 5 kerrosta niitä portaita ylöspäin, mikä oli aika kova homma. Ja sen jälkeen kun sitten laatikko oli tuotu, niin Minna sinne makaamaan ja kansi kiinni, lukot kiinni ja nosti sen pystyyn, sen laatikon nokkakärryjen niin kuin päälle ja siitä sitten asunnosta ulos. Ja hän yritti vielä siinä vaiheessa sitten saada sitä laatikkoa mahtuun sinne hissiin siinä 5. kerroksessa, mutta laatikko oli edelleen niin kuin samankokoinen ja hissi samankokoinen, joten se ei mahtunut sinne, jolloin hän joutui sitten nokkakärryjen kanssa portaita pitkin tuomaan niin kuin askel kerrallaan ja menivät alas ja siitä sitten pihan poikki sinne autolle, missä Turunen lastasi siitä sivuovesta laatikon sisään ja luukku kiinni ja sen jälkeen suunta kohti Turkua. Ja Minna oli tietysti ihan kauhuissa, että mikä tässä niin kuin on meininki, mihin mennään. Ja If you noticed, Toru said that Minna was wondering inside the box, where are we going, which means that she would have been awake, very close between 15 o'clock and 16 o'clock when some people return home from work, quietly in this wooden box, and as a woman did not cry for help at all, which she surely would have received. In addition, Turunen's adventures with this transport box, when he dragged it without a forklift to the 5th floor, if anything is not attention-grabbing and loud, and since this is a fake kidnapping, none of these events that these dirty cops of Finland is telling about, have not actually happened, because there would be a lot of eyewitness accounts of this afterwards. Just like the MLK Jr. and JFK cases and other cases that are carried out in the middle of the day very close to when people come home from work. However, there are no eyewitness accounts.
Ja jo siellä asunnossa hän oli sanonut Turussa, että eihän tämmöistä voi niin kuin tapahtua Suomessa. Ollaan Turunen, totesi vaan, että no hei, me ollaan Euroopassa.